সো স্টুডেন্টস, আমরা আগের ক্লাসে চালু করেছিলাম দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টি কনভালশন অর অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ, এবং আমরা আগের ক্লাসে এটা দেখেছি যে কনভালশনটা কেন হয় এবং কিভাবে হয়, দ্যাট হিউম্যান ফিজিওলজি। আমরা দেখেছি যে যখন কোনো ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল বা ডিসব্যালেন্স হয় নিউরোনাল ফায়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ হয় সেটা, এবং সেক্ষেত্রে কি হয় আমাদের দেহের মধ্যে যে এক্সাইটেটরি যে নিউরো ট্রান্সমিটার আছে লাইক গ্লুটামেট, তার অ্যাক্টিভিটিটা বেড়ে যায়, এবং বেড়ে যাওয়ার ফলে লক্ষণ হিসাবে আমরা কি পাই, আমরা অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার পাই, অ্যাটাইপিক্যাল মুভমেন্ট পাই। অ্যাটাইপিক্যাল মুভমেন্ট মিন দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনসিয়াসনেস লসও হতে পারে। তো দ্যাট ইজ দ্য ওভারঅল অ্যাবাউট দ্য কনভালশন অর এপিলেপসি। তো আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ ইউজ হয়, যারা বিভিন্ন ধরনের যে ভেরিয়াস টাইপ অফ আমরা এপিলেপসি করেছি সেটা প্রিভেন্ট করতে ব্যবহৃত হয়। তো আমরা আগের ক্লাসে এর ক্লাসিফিকেশনটা ডিটেলস দেখেছি, এবং ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে যে সমস্ত ড্রাগস ইম্পর্টেন্ট সেই সমস্ত ড্রাগের ডিটেলস আমরা একবার দেখে নিতে চাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য কেমিস্ট্রি পারপাস। তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছি হাইড্রান্টাইন ডেরিভেটিভ, এন্ড হাইড্রান্টাইন ডেরিভেটিভের एग्जांपल আমরা পেয়েছি ফেনিটয়েন। The brand names appears in the dilanthane names, and this is the useful in the treatment of the tonic-clonic seizures, that is known as the tonic-clonic seizures and the partial seizures. This is the treatment of the phenytoin derivative. এবং phenytoin আমরা দেখেছি hydantoin derivative which consists of the nucleus imidazolide. Imidazole, that is the contain 2 nitrogen in the 5-membered ring situated in the 1 and 3 position, that is the imidazole, and fully saturated ring of the imidazole is the known as the imidazolide. So this is the structure of imidazolide, and this is the main nucleus hydantoin derivative when added at the oxygen or carbonyl group under 2 and 4 position. So phenytoin, the question asks the phenytoin is a type with what type of nucleus present in the phenytoin? So answer must be that is the hydantoin derivative. This structure is known as hydantoin, and at the 5 position is contained that is the 2-phenyl group. So that is the about the hydantoin derivative. The name of the drug is the phenytoin. Now come to the another classification, oxazolidine-dione. তোমরা যদি স্ট্রাকচারটা দেখো oxazolidine-dione, আমি কেন পাশাপাশি লিখেছি একটা imidazolidine-dione, both containing oxygen carbonyl group at a 2 and 4 position, but different is the one, both and the 3 position, that is the contain nitrogen, and at the 1 position here it is present content that is the nitrogen, and here it is present content that is the oxygen. So the main nucleus is totally changed because here at the C1 position it is contains nitrogen heterocyclic atom, and here in the C1 position it is the contains oxygen heterocyclic atom. And due to oxygen, that is also azole derivative because it contains nitrogen and another heteroatom which is at the 3 number position. So this is known as the oxazolidine. It is the parts that is fully saturated. So oxazoles means that is the unsaturated compound. One double bond is the saturated with hydrogen, that is the partial saturated compound known as the oxazolene, and fully saturated where the 2 double bond is converted to the single bond, that is known as the oxazolene. So this structure is the oxazolene. Then it is imidazolidine মতো দেখতে আছে, resembles like imidazolines. So both are the nearly about similar derivative, but it is the hydantoin derivative, it is the oxazolidine-dione derivative. So আমি dione কেন বলছে, that is the oxazolidine derivative containing 2 and 4 position double bond, so oxazolidine-dione, and these are example of that is the trimethadione and paramethadione. The difference of that compound, both in the trimethadione C5 containing ring containing that is the methyl 2 methyl. The IPC name of that compound
like that. That is the number start from 1 because hetero atom is should get first priority. Then here is the 2, here is the 3, here is the 4, here is the 5. So 5 3 5 5 trimethyl, here added 3 number position 1 methyl to 3 5 5 trimethyl oxazolidine diol. This is the nomenclature of the trimethadiol. There is a trimethyl is the means that which containing trimethyl group. Okay, so that is the available in the Proxidone and the Proxidone IP in the official, and yet the brand name is the Tridiol. And another drugs under the oxazolidine diol is the paramethadiol. Here one methyl group at the C5 position is replaced by the ethyl group, and remaining part are same as the trimethadiol, and this is the now newer structure is known as paramethadiol, for it is contain 5-methyl, that is the double bond, sorry, or the IUPAC name of that compound is the 5-methyl 5-ethyl 3,5-dimethyl oxazolidine diol. The brand name of that compound is the paradiol, and these oxazolidine diols are the high used in the very much useful in the petit mal epilepsy or tonic-clonic seizure and grand mal epilepsy or tonic-clonic seizure and mal epilepsy. Treatment of that two epilepsy is done by the oxazolidine diol derivative. The example of that drugs is the trimethadiol and paramethadiol. So আমি আশা তোমরা সবাই এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিয়ার এসেছো যে হাইড্রোজেন oxazolidine diol similar structure having the drugs. One is the hydrogen derivative, another is the oxazolidine diol derivative. And oxazolidine diol having the higher the toxicity level, so toxicity level টাকে রিডিউস করার জন্য পরবর্তী ক্ষেত্রে যে ড্রাগস ডেরিভেটিভস নিউক্লিয়াসটা invent করা হয়, that is the succinamide derivative, and among this derivative ethosuximide is the most important drug. আমরা দেখতে পাচ্ছি ethosuximide that is the contain pyrrole ring, and pyrrole is the fully saturated, that is the pyrrolidine ring, and pyrrolidine and the 2 5 1 here is the 1 2 3 4 5, so 2 5 diol, pyrrolidine 2 5 diol, that is the main ring of the ethosuximide derivative, and in the where at a 3 position contain one methyl group, another ethyl. আমরা যদি দেখতে পাই another category, another drug of the succinamide derivative, phenosuccinamide, that is the phenyl group present in the 3 position, and N-methyl is the present in the 1 position. There is a slightly different in between those two structure. যদি কনফিউজ হয়, বাট তোমরা মনে রাখো only ethosuximide structure, this is the most important because this mechanism action of this drug is the by inhibit calcium channel, which T type of calcium channel. It is inhibit T type of the calcium channel. Calcium channel যে আমাদের আছে, আমরা নরমালি এপিলেপসিতে তিন ভাবে ট্রিট করতে পারি এপিলেপসি এই ডিজিজটাকে, এবং এটা যেটি মেইনলি ডিউ টু দা increase the glutamate activity. One is the it is the by the mediate various type of the voltage gated ion channel, which is responsible for the polarization, repolarization, etc. And another second method is the by the increasing the GABA activity or inhibitory neurotransmitter activity, and third method may be applied by decreasing the excitatory neurotransmitter, the glutamate activity decrease. So ethosuximide is the by inhibit voltage gated T type of the calcium channel. So only remember you that it inhibit the T type of the calcium channel to produce effect as an anti-epileptic drug. Another one is the phenosuximide. Both are the water soluble drug, and this is the both are the crystalline powder. It is the airtight, should be stored in the airtight container because it may be
it is the where it may be deteriorate on the presence of the air. Okay, and both succinamide derivative are the used in the treatment of the minor epilepsy, and it's having the lower toxic level than the oxazolidine diol. So these three category are the important and the anti-epileptic drug, where the barbiturates derivative or barbiturates derivative, and another one is the benzodiazepine derivative. These two derivative also important as anti-epileptic drugs, and this is the main drug category under the unit of the or chapter of the sedative hypnosis. So barbiturate derivative are barbiturate derivative, example phenobarbitone, etc., and another one is the benzodiazepine derivative, that is the এই দুটো ক্যাটাগরি ড্রাগস আমাদের মেইন ক্লাসিফিকেশনে আছে সিডেটিভ এন্ড হিপনোটিক্স চ্যাপ্টারের মধ্যে। তো আমরা এই দুটো ড্রাগসটা সিডেটিভ এবং এই দুটো ক্লাসিফিকেশন সাব ক্লাসিফিকেশন ড্রাগসটা সিডেটিভ এন্ড হিপনোটিক্স ক্যাটাগরি চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা কভার করব, এবং তার সাথে সাথে এই দুটো ড্রাগস অ্যান্টি এপিলেপটিক হিসেবেও কভার হয়ে যাবে। তো অ্যাজ এ অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস হিসেবে apart from the barbiturates and phenobarbitone and the benzodiazepine, that these three derivatives are the important. So I hope you get the point. And another, এবং আমি এর পাশাপাশি আরো তিনটে ড্রাগ ডিসকাশন করতে চাই, which is comes under the miscellaneous category. One is the primidone, another one is the carbamazepine, and last one is the valproic. Primidone, that is the তোমরা যদি স্ট্রাকচারটা দেখো primidone, that is the contain pyrimidine ring, like that. This is the pyrimidine ring. Pyrimidine ring contains, that is the 6-member ring containing nitrogen 1 and 3 number position. That is a double bond required, but in the structure of the barbiturate we see that there is the 1 2 3 4 5 6. So 2,4,6 is a dione derivative. So 2,4,6 dione pyrimidine, that is known as the barbiturates. Barbiturate or barbituric acid, and this is the deoxy of that. Deoxy means one oxygen is the C double bond is that removed, and this is the known as the 1-deoxynone. So deoxy barbiturates containing 6 number positioning, that is C2H5 and C6H5. One is the ethyl, one is the phenyl ring. This is the structure of the primidone. So you have to remember primidone is a deoxybarbiturate derivative. This is a deoxybarbiturate derivative or deoxy analog of the phenobarbitone. যদি আমরা phenobarbitone স্ট্রাকচার দেখি, তাতে শুধু এখানে double bond ও একটা অ্যাড হবে, and that is the phenobarbitone, and deoxy analog of the phenobarbitone is the known as the primidone. So question may be asked, what the name of deoxyphenobarbitone drug? The name is the primidone, and this is a deoxyphenobarbitone analogs or deoxybarbiturate derivative. Okay, so I think you understand that. And now coming to the that is the protein anti-epileptic drug, and this is used in the partial and petit mal seizures. Okay, and another two in the carbamazepine. Carbamazepine also used as an anti-epileptic drug, and it is useful for the treatment of the tonic-clonic seizure and the partial seizure. And this is the derivative of the azepine derivative, dibenzazepine derivative,
ডাই বেঞ্চ অ্যাজিপিন মানে কথাটার মধ্যেই তার স্ট্রাকচারটা লুকিয়ে আছে। তোমরা দেখবে যে দ্যাট ইট ইজ দ্য ডেরিভেটিভ অফ দ্য ডাই বেঞ্চ অ্যাজিপিন। অ্যাজিপিন ইজ দ্য 7-member ring, 7-member ring. So first we draw the structure of azepine. This is the 7-member ring. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sorry. This is the 8-member ring, but azepine is the 7-member ring. So 1 2 3 4 5 6 7. So 7-member ring containing nitrogen. This is the structure of the azepine containing nitrogen, and there is the here is the starting with dibenz means 2 benzene being like that present. So here is the one benzene and here is the another benzene, and it is the CONH2 at the one position. So this is the structure of the carbamazepine. It is also important. The structure of carbamazepine is the important, and this nucleus is the dibenzazepine derivative. You must remember only that two things. This is the use for the tonic-clonic seizure and the partial seizures. Okay. And last one is the valproic acid, and the structure of the valproic acid is the CH3AA, and here is the CH3, CH2, CH2. So that is the, if you remember like that, 1 2 3 4 5. So 2-propyl pentanoic acid is the known as the valproic acid. The brand name of that is the Dipakine, which is the Abbott company. This is useful in the treatment of the absence myoclonic and that absence myoclonic and the atonic seizures. So absence seizure যেটা আমরা ইনকা দেখতে পাই children এ most of the absence seizures, myoclonic seizure and atonic seizure is the useful valproic acid. So these drugs we study, that is the first we study the hydrogen derivative, another oxazolidine dione derivative. In further we study the succinimide derivative, and in the miscellaneous category we already studied, that is the primidone and the carbamazepine. Carbamazepine is the dibenzazepine derivative, and the last we studied the valproic acid. This is the important drugs of the anti-epileptic drugs, and apart from the phenobarbital derivative and dibenzazepine derivative, এবং এই দুটো ড্রাগ আমরা আবারও বলছি সিডেটিভ হিপনোটিক ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ব। তো যে কটা ক্লাসে যেখানে যেখানে ফোকাস করা হয়েছে ওই ড্রাগগুলো তোমরা ভালোভাবে প্রিপেয়ার করে নিও। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। টুডের ক্লাস ইজ দ্য ওভার। কারো যদি কোনো ডিসকাশন থাকে আমরা পর ডিসকাশন ক্লাসে ওটা নিয়ে ডিসকাস করে নেব। ওকে, থ্যাংক ইউ।